Over here in Vrindavan, we're having a very typical Janmashtami day. Здесь, во Вриндаване, у нас стандартный день для Джанмаштами. It's rainy season here, Сейчас здесь сезон дождей, although we're not getting very much rain. хотя особо дождей не было. But periodically we get a shower. Но периодически поливает. And we woke up this morning to a nice storm. Утром я проснулся, и была хорошая гроза. And then the temperatures are not so hot. И температура не очень жаркая. Like the temperature now is only 31 degrees in Vrindavan. Сейчас всего 31 градус. Maybe it's more hot in Kazakhstan. В Казахстане, наверное, пожарче. But over here, earlier today we had 93% humidity. Но ранее, сегодня было 93% влажности. So it means it's very, very, very warm and very, very wet. Это значит, что здесь очень-очень тепло и влажно. And we're waiting for another storm to come now. И сейчас, похоже, еще одна гроза случится. And we're hoping that it will be like on Janmashtami night when it rained in Vrindavan. Я надеюсь, что это будет как в ночь Джанмаштами, когда шел дождь во Вриндаване. So congratulations to everyone. Мои всем поздравления. And we'll speak just a bit on the appearance of Lord Krishna. И я поговорю совсем немного о явлении Господа Кришны. And there's so many literatures that have been written about the appearance of Lord Krishna. Очень много произведений описывают явление Господа Кришны. Naturally, the greatest literature that we have is the Srimad Bhagavatam. И, естественно, самое великое произведение это Шримад Бхагаватам. And what I did is I looked at Kavi Kanapur's Ananda Vrindavan Champu. И что я сделал? Я посмотрел в произведение Кави Карнапура Ананда Вриндаван Чампу. And to see Kavi Kanapur's perspective of the appearance of the Lord. Чтобы увидеть, каков взгляд Кави Карнапура на явление Господа. So he begins basically in the same way as the description of the Srimad Bhagavatam. И начинает он по сути так же, как это описывается в Шримад Бхагаватам. Where he explains that Bhumi, meaning Mother Earth, she was feeling overburdened because there were so many demonic kings on the earth at that time. То есть начинается так, что Мать Земля Бхуми чувствовала чрезмерное бремя из-за того, что на Земле было слишком много демонических царей. And things were not going correct. И все шло не так, как должно. We know that we have the 4 ages of the universe. Мы знаем, что во Вселенной есть 4 эпохи. And in Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, generally there's much more of a following of religious principles and piety among the general population. И мы знаем, что в Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу основное население Вселенной, оно соблюдает более благочестиво, то есть следует всем предписаниям. But this time was just at the end of the Dwapara Yuga. Но это было как раз самый конец Двапара-юги. Just before this age of Kali began. Прямо перед самым началом этого века Кали. And there was a rising force of materialistic demonic people who were taking control in the world. И было увеличение демонических материалистичных количества демонических материалистичных людей. And all of us can acknowledge what happens in the world when there's too much materialism. И каждый из нас может представить себе, что случится с миром, если будет слишком много материализма. Is that you have situations like what you have today, Это такая ситуация, как у нас сейчас, where the earth just becomes overburdened, and then the payback starts to come. То есть эта земля, она сейчас чрезмерно обременена, и поэтому она расплачивается.
So Bhumi was feeling very aggrieved. И вот Бхуми чувствовала себя очень, она горевала. And Lord Brahma perceived her discomfort. И Господь Брахма заметил ее страдания. And he approached Kshirodaksha Vishnu, who's the maintainer of the universe, И он обратился к Кширадакашая Вишну, который является поддержателем and Вселенной. who's like the super soul of the universe. Он является сверхдушой Вселенной. And he went to Vishnu with a prayer. И он обратился к Вишну с молитвой. And he said, please deliver Bhumi, who is feeling too much distress from these demonic kings. И он сказал, пожалуйста, освободи Бхуми, потому что она испытывает слишком много страданий из-за демонических царей. And he emphasized that only you have the power to change this situation. И он объяснил, точнее подчеркнул, что только ты способен изменить ситуацию. Much in the same way that our situation today in the world can be changed by the mercy of Lord Krishna. Примерно так же, как и нынешняя ситуация в мире может быть изменена по милости Господа Кришны. If people will begin to awaken their Krishna consciousness, Если люди начнут пробуждать свое сознание Кришны, and they'll learn how to live a proper life in harmony with the laws of the universe that have been created by Krishna. и они научатся, как правильно жить в гармонии с законами Вселенной, созданными Кришной. So at that time, at the end of the Dwapara Yuga, it was the appropriate time for one of the scheduled incarnations of Krishna to appear in the world. И вот в конце Двапара-юги в этот момент было подходящее время для явления одного из воплощений Кришны. So that was combined with two of the personal desires of Krishna, И это также совместилось с двумя личными желаниями Кришны. or two of the internal desires, we can say, of Lord Krishna. Или мы можем сказать, с двумя внутренними желаниями Кришны. And one is that he wanted to descend to the earth to specifically increase the glorification of Nanda and Jasoda. И первое желание было, что он хотел не зайти на землю, чтобы расширить славу или увеличить славу Нанды и Ишоды. And just to increase their fortune by appearing as their son. И усилить их удачу, явившись как их сын. And the second is that he wanted to appear because he had a desire to relish the Madhurya rasa, or the relationship of conjugal love. И также он хотел не зайти, чтобы насладиться мадхурья расой или отношениями супружеской любви. You know, while manifesting his pastimes in the form of a human here in this world. И в то время, когда бы он являл свои человеческие игры в этом мире. So out of his love and compassion, he decided to come here. И вот из своей любви и сострадания он решил не зайти сюда. And we understand that when Krishna appears, he always appears with his friends and with his family and with his entourage and with his own abode. И мы знаем, что когда Кришна не сходит, он не сходит вместе со своими друзьями, со своей семьей, окружением и со своей собственной обителью. So that was the situation when he came 5,000 years ago. И так оно и было, когда он не зашел 5000 лет назад. This Vrindavan, where I am now, this is none different from the Vrindavan in the spiritual sky. Этот Вриндаван, в котором я сейчас нахожусь, он не отличен от Вриндавана в духовном небе. And Krishna brought this Vrindavan to earth. Кришна принес этот Вриндаван на землю. This Vrindavan is Chintamani. Этот Вриндаван является Чинтамани. And not only did he bring this abode, but he came with so many associates. И не только он принес с собой свою обитель, он также принес с собой множество своих спутников. And we mentioned that he wanted to share this relationship of Madhurya Rasa or conjugal love. И мы помним, что он хотел
поделиться, точнее, или поучаствовать в этих отношениях Мадхури Раси или в супружеской любви. So to do that, he came with his associates like Radharani and Lalita and Vishaka. И чтобы достичь этого, он не зашел вместе со своими спутницами, такими как Радарани, Лалита и Вишака, He came with Chandravali. и также Чандравали. And he came with more people also. И другие тоже с ним пришли. And one category of personalities that came to this world also were the personified Shrutis. И одна из категорий личностей, которые не зашли вместе с ним, это были олицетворенные шарути. And they took birth as girls in the homes of Brajagopis because they had previously cultivated a desire to serve Krishna as gopis in Vrindavan. И они приняли. Okay, we're back. Вернулись. So, yeah, Ekanamsa, or Krishna's sister, she lives in Devi Atas. Эканамша, сестра Кришны, она живет в Деви Атас. I walked up there about 2 weeks ago and I had her darshan. Я примерно 2 недели назад ходил туда и получал ее даршан. So Krishna came to Vrindavan, Вот Кришна прибыл в Вриндаван, and it was late at night. Jasoda was very fatigued. была поздняя ночь, и Шода была сильно уставшая. She had had a daughter. She didn't know what she had had. У нее родилась дочь, но она не знала, что именно дочь. She just went to sleep. Она просто заснула. And room at Nanda Maharaj's home, everybody was filling with joy upon seeing the exquisite form that had come there, and that was like manifesting like a creeper of beauty. И в материнской комнате в доме Нанда Махараджа все были преисполнены счастья, потому что там явился росток удивительной красоты. And Kavi Karnapur explains И Кави Карнапура объясняет, that Jasoda, she looked like a lake of spiritual ecstasy. Ешода, она выглядела как озеро духовного экстаза. And from that lake, a brilliant blue lotus of transcendental bliss had appeared. И на этом озере проявились прекрасные синие лотосы трансцендентного блаженства. But because she was fatigued from giving birth, she and the other ladies in the maternity room, they were sleeping when the child had come and the girl had been taken. Но она при этом была очень уставшая от родов, и поэтому она и остальные женщины, они спали в этой материнской комнате, когда принесли ребенка Кришну, а дочь забрали. At a certain point, the child Krishna began crying very, very loudly. И в определенный момент этот ребенок Кришна начал плакать очень громко. In Kavi Karnapur, he says that it was like the sound, the pranava omkar that was heard, vibrated for thousands of years by Lord Brahma. И Кави Карнапур говорит, что это было подобно пранаве Омкара, которая звучала сотни лет в медитации Господа Брахмы. So the ladies who were in the maternity room, they heard, and they got up immediately. И женщины, которые находились в этой материнской комнате, они услышали это и проснулись немедленно. And they went over and they saw this beautiful baby boy. И они подошли и увидели этого прекрасного младенца, мальчика. And Jasoda was still resting. А Ешода все еще отдыхала. And the ladies, they were just observing that they'd never seen a child as beautiful as that before. И
женщины, они смотрели на этого ребенка, и они понимали, что они никогда не видели более прекрасного ребенка. So these elderly ladies, they began bathing the child first with their prema bhakti. И вот эти точнее, взрослые женщины, они стали в первую очередь омывать этого ребенка своей према-бхакти. Because the love was just flowing from their hearts for this child. Потому что любовь просто лилась из их сердец, любовь к этому ребенку. And they noticed that the natural bodily aroma of this child was the aroma of musk. И также они обратили внимание, что естественный аромат тела ребенка это был аромат мускуса. So while Jasoda was still resting, then the ladies, they bathed the child in different types of ambrosial nectar, and then they covered his body with sandalwood paste. И пока Ешода все еще спала, эти женщины, они омыли ребенка разнообразными видами нектара и умастили его тело сандалом. And they started observing Krishna in different ways. И они стали видеть Кришну с разных точек зрения. Some of the ladies saw Krishna as being a blossoming flower that was made out of blue sapphires. А кто-то из женщин видел Кришну как прекрасный цветущий прекрасный цветущий цветок, сделанный из голубых сапфиров. Some of them felt that he was as beautiful as a new leaf from a tamal tree that was just opening. Некоторые из них видели, что это свежий листок дерева тамала, который только-только распускается. Some of them saw him like a fresh rain cloud that was covered with dark musk. А кто-то видел его как свежее грозовое облако, покрытое темным мускусом. Some of them saw that he had ointment around his eyes that was just like the personification of auspiciousness. Некоторые видели, что его глаза украшены бальзамом, который является олицетворением всего благого. And then one point that was interesting is that he had a very, very full head of curly black hair. И еще один интересный момент, что некоторые видели, что его голова, на его голове очень-очень много черных волос. And being Krishna, he had different markings on his palms that showed that he was the Supreme Lord. Черных вьющихся волос. И поскольку это Кришна, на его ладонях были разные знаки, которые указывали на то, что это верховная личность Бога. But so that the gopis wouldn't realize, the elderly gopis wouldn't realize who he was, he started like folding his palms up like this. Но вот эти пожилые гопи, они не понимали, кто это, и они держали его ладошки таким образом. So all of this is going on while Jasoda is still sleeping. И все это происходило, пока Ешода еще спала. And then Jasoda heard all of these women speaking together. И затем Ешода услышала, что эти женщины говорят. And he heard that they were excitedly speaking about something. И она слышала, что они с большим возбуждением обсуждают что-то. And she woke up, and when she woke up, it was the first time she saw and had darshan of her very beautiful, gorgeous son. И она проснулась, и проснувшись, она получила первый даршан своего прекрасного, очаровательного сына. And she came close to the bed where he was resting. Она подошла поближе к кроватке, в которой он отдыхал. And she was like looking at Krishna. Она смотрела на Кришну. And because his complexion is very shiny, like a sapphire, she saw her reflection inside of Krishna. И поскольку цвет его, точнее его тело было сияющим, подобно сапфиру, она увидела свое отражение в нем. And she thought it was a witch who had come to try to hurt her child. И она подумала, что эта ведьма пришла украсть ее ребенка. So she started screaming, "Go away, go away." И она закричала: "Уходи, уходи!" And then she started chanting prayers to Lord Narasimhadev. И стала повторять молитву Господу Нарисимхадеву. And then she started, the ladies were like calming her down. Потом другие женщины стали ее успокаивать. And then she started just observing the child. И она стала просто смотреть на ребенка. And she saw him like
like a mound of dark blue musk, like a pile. Ага, и она видела его как кучку черного мускуса, That was softer than butter. который был при этом мягче, чем масло. And his attractive body appeared like the foam of milk, but since it was black, it was like the foam of musk juice. И его тело напоминало молочную пену, но поскольку он был темного цвета, она была подобна пене на мускусном соке. And she kept looking at the child. И она продолжала смотреть на ребенка. And she wanted to pick up her child and she wanted to hold her child, but she was afraid that she may do something wrong and she may hurt him. И она хотела взять своего ребенка и подержать его, но при этом она боялась, что она может сделать что-то не так и навредить ему. But while she was in that position, Но когда она находилась в этом положении, like the classic symptom of Jasoda's love became manifest. и классический симптом, признак любви Ишоды проявился. And that is that milk started to flow from her breast. Молоко начало течь из ее груди. And the other gopis, the elderly gopis, they saw her situation, they could understand what was going on. И другие взрослые гопи увидели, что происходит, они поняли все. So the elderly gopis, they showed her how to pick up the child. И поэтому старшие гопи, они показали ей, как правильно держать And ребенка. they showed her how to caress the child. И как его убаюкивать. And then at one point, one of the elderly gopis came and they pushed the nipple of Jasoda's breast into the child's mouth, and the child began drinking Jasoda's breast milk. И потом подошла одна старшая гопи, и она как бы вставила сосок Ишоды в рот Кришны, и он начал пить молоко. And this is a blessing that she received that nobody else ever received. И она получила благословение, которое никто до этого не получал. Lord Brahma didn't receive this blessing. Lord Shiva didn't receive this blessing. Господь Брахма не получал такое благословение, Господь Шива не получал его. Devaki didn't receive this blessing. Деваки не получила это благословение. The Supreme Personality of Godhead drank milk from her breast. Верховная личность Бога пил молоко из ее груди. So Krishna got to work and he started drinking a lot of milk. И Кришне нужно было действовать, поэтому он стал пить много молока. And periodically while he was drinking, some milk would splash out and it would be on his face or on his lips. И периодически, пока он пил молоко, оно иногда разбрызгивалось на его лицо и щеки. And Jasoda would take her sari and she would very gently clean Krishna's face. И Ишода кончиком своего сари очень нежно очищала лицо Кришны. And to the vision of Jasoda, he resembled sapphires. И для Ишоды он выглядел как сапфир. And his lips were like red, like the bimba fruit. А губы у него были красные, подобно плодам бимбы. And his hands and his feet were like a very rich red, like rubies. А его ладони и подошвы стоп были насыщенного красного цвета, как рубины. And his nails on his hands and his feet, they were shining like gemstones. А ногти на его руках и ногах сияли подобно драгоценным камням. Jasoda was thinking, maybe my child is just made out of precious stones. И Ишода подумала, может быть, мой ребенок просто сделан из драгоценных камней. And then while the child was drinking, Jasoda saw the mark of the Srivatsa on the chest of Krishna. И пока Кришна пил молоко, Ишода заметила знак Шриватса на груди Кришны. And she thought that it was a stain from the milk. Who came to my house? Hello? Just one moment, please. Somebody has come, but we don't know who it is. Just one moment. They're welcome to come if they like. Okay.
And yes, she saw this mark of the Srivatsa, which is one of Krishna's eternal signs. Она заметила этот знак Шриватса, который является вечным знаком Кришны. And she thought it was a stain from milk that had fallen on his chest. И она подумала, что это пятно от молока, которое упало на его грудь. So she started rubbing and rubbing, but it didn't go away. И она стала тереть, но оно не пропадало. Gore, are you in front of this screen here? Кто-то там перед камерой. Something's happened where I can't see the devotees now. Okay. All right. Yeah, so she was thinking, she started trying to rub it, but it wouldn't rub away. Да, она пыталась его стереть, но оно не уходило. And then she said, perhaps this is an auspicious sign that my child is a great personality. И тогда она подумала, может быть, это какой-то благоприятный знак, указывающий на то, что мой ребенок – это великая личность. And again she started looking at Krishna's hands and feet, and it made her think of like beautiful pink lotuses that were floating in the Jamuna. И она опять стала смотреть на ладони и подошвы стоп Кришны, и они напоминали ей прекрасные розовые лотосы на поверхности Ямуны. So Kavi Karnapur, he continues to explain the beauty that she saw in Krishna. И Кави Карнапур, он продолжает описывать эту красоту, которую она видела в Кришне. He had like this rich, curly, dark hair that looked like black, like bumblebees. У него были густые темные волосы, вьющиеся волосы, которые напоминали рой шмелей. And he says that his hair was as black as the night. Он говорит, что его волосы были черные, как ночь. And his two eyes looked like the buds of blue lotus flowers. А его глаза напоминали бутоны голубых лотосов. So Jasoda just immediately became overwhelmed in her maternal affection for Krishna. И Ешоду преисполнили ее материнские чувства к Кришне. Now the elderly gopis who were there, they said, well, we should inform Nanda that he's had a son. И взрослые гопи стали говорить, что нам нужно сообщить Нанде о том, что у него родился сын. And so they ran to where Nanda Maharaj was, and they were telling him, you fathered a son. It's such a wonderful thing. Now you have a son. Они прибежали в то место, где был Нанда, и стали говорить, ты стал отцом сына, у тебя такой чудесный сын. And he became overwhelmed in ecstasy. И его тоже стал переполнять экстаз. It's like for a long time, Nanda had wanted a son, but he could never get a son. Потому что на протяжении долгого времени Нанда хотел сына, но он так и не мог родиться. And because of that, his heart had dried up. И из-за этого сердце его высохло. And he felt like his heart was like a small, dry pond during the hot season. И ему казалось, что его сердце напоминает маленький высохший пруд во время сезона жары. But when he heard this great news that he had a son, then it's like an ocean of spiritual bliss started to fill his heart. Но когда он услышал, что у него родился сын, то как будто бы океан духовного блаженства стал наполнять его сердце. So immediately Nanda Maharaj ran to the maternity house. И тогда Нанда Махарадж немедленно побежал в этот материнский дом. But when he got outside the door, he went into ecstasy. Но как только он вышел за дверь, он погрузился в экстаз. And he just couldn't enter. И не мог войти. And Kavi Karnapur says that it looked like he was standing there and he was shaking hands with the personification of all pious activities. И Карнапур говорит, что казалось, будто бы он стоит там и жмет руку олицетворению всего благоприятного. And finally, Yogamaya induced Nanda Maharaj to enter the room. В конце концов, Йога Майя заставила Нанда Махараджа войти в комнату. And so here we have the situation. Nanda is seeing his son for the first time. И теперь Нанда впервые в жизни видит своего сына. And Nanda said, now I have obtained happiness in my life. И тогда он сказал, что теперь я обрел счастье в своей жизни. Now I've obtained perfection and all of my desires have become fulfilled. Я достиг совершенства, и все мои желания исполнены. And then he just became motionless. И затем он замер.
and all of his hair stood on end, and he was just shedding torrents of tears. Его волосы поднялись дыбом, и он проливал потоки слез. So he was overwhelmed in ecstasy, and he was just like a statue in front of his son. Его переполнял экстаз, и он стоял подобно статуе перед своим сыном. And the news continued circulating. И новости продолжали распространяться. Nanda Maharaj's brothers, Sunanda and Upananda, they heard that Nanda and Jasoda had a son. Братья Нанда Махараджа, Сунанда и Упананда услышали, что у Нанды с Ешодой родился сын. So they started performing different ritualistic ceremonies for the time of birth. И они стали проводить все необходимые ритуалы и церемонии, соответствующие моменту рождения. And the first thing they did is they gave cows in charity. Первое, что они сделали, они стали раздавать коров, как All пожертвование. of the Brahmins that lived in Braja, they started receiving many cows. Все браманы, жившие во Врадже, стали получать множество коров. And then by that time, Nanda Maharaj had come to his senses. И в этот момент Нанда Махарадж вернулся в чувство. And Nanda Maharaj became involved in the giving as well. И он стал тоже раздавать. And he was filling the homes of all the people of Vrindavan with gold, grains, and cloth. И он стал заполнять дома всех жителей Вриндавана золотом, зерном и тканью. And Nanda Maharaj was giving so much that something interesting happened. И Нанда Махарадж так много отдавал, что случилось что-то интересное. All of the kamadhenus, or the desire-fulfilling cows, Все камадены или коровы, исполняющие желания, and all the kalpabriksha trees и все деревья Калпаврикша of Vrindavan, they came to Nanda Maharaj. во Вриндаване, они все пришли к Нанде Махараджу And they said, stop giving. и говорят, хватит They раздавать. said, you're giving so much, Ты так много отдаешь, говорят они, and we're producing so much. а мы так много производим. He said, but we can't even produce any more to keep up with what you're giving. Что мы теперь не можем даже производить столько, чтобы сохранять то, что ты даешь. So Nanda Maharaj and his brothers, they really gave a lot in charity. То есть Нанда Махарадж и его братья, они очень много благотворительности раздали. And then the next group of people that came to observe the child were the Gopas of Vrindavan. И следующая группа, которая пришла посмотреть на ребенка, это были гопы Вриндавана. And they came dressed very beautifully. Они пришли разодетые красиво. They were wearing beautiful yellow silk dhotis, На них были прекрасные желтые шелковые тхоти, ecstatic turbans. экзотические тюрбаны. They had big sticks that had like balls of gold on top that they were walking with. У них были такие палки с набалдашниками из золота огромными, и они ходили с этими. They were wearing gold necklaces. У них были золотые ожерелья, And they were bringing gifts for the child. и они принесли с собой дары для ребенка. They were bringing like these big golden pots that were inlaid with all valuable jewels. Они дали большие, огромные золотые горшки, наполненные бесценными драгоценностями. And inside the pots they had milk, yogurt, and butter. Также в горшках у них было молоко, йогурт и масло. They had wet cheese, they had dry cheese. У них был мокрый сыр и сухой сыр. They had tворог, Творог у них был. smetana. They had been to the kitchen cooking, they had made zapikanka. Они были на кухне, готовили и сделали запеканку. You know, they had so many things. Столько у них с собой всего было. And they... Hare Krishna. I don't know how zapikanka got in there. Не знаю, как туда запеканка попала. Actually, yesterday, one wonderful Russian Mataji here in Vrindavan, she made zapikanka for me. На самом деле, вчера во Вриндаване одна чудесная русская матушка приготовила мне запеканку. So we haven't stopped meditating on zapikanka. Так что я не могу прекратить медитировать на запеканку. Except I got one piece and Shiv Charan ate all the rest. Ну, за исключением того, что я съел только один кусок, а все остальное из Шивчаран доел.
So the Gopas brought all of these wonderful milk products and gifts for Krishna. И вот гопы принесли все эти молочные продукты и разные другие дары для Кришны. And just like you all tonight, you should be offering so many beautiful milk products from the cows to Giriraj over there. Так же, как и вы сегодня предлагали множество чудесных молочных продуктов для Гирираджа. And the cowherd men, they stayed for some time, they had darshan of the child, and then they began to leave. И вот пришли пастухи, они получили даршан младенца и стали расходиться. And then the ladies, all of the ladies of Vrindavan village, they started coming to have darshan of the Lord. И затем стали приходить женщины Вриндавана получать даршан. And they were just in their homes. Они были все у себя дома. And they heard that the child had been born. И они услышали, что родился ребенок. And they heard a description of the child. И они услышали описание этого ребенка. And just by hearing the description, something happened to their hearts that they'd never experienced from the time that they'd been born. И когда они услышали описание этого ребенка, в их сердцах произошло что-то, что они не испытывали с самого рождения. They felt a type of ecstasy, they felt a level of love. Они испытали особый экстаз и такой уровень любви. And then they just became mad to go to the maternity home at Nanda Maharaj's palace to see this child. И тогда они безумно захотели пойти в этот материнский дом у Нанды Махараджа и увидеть этого ребенка. Now these ladies, they dressed like all the ladies at Sri Vrindavan in Kazakhstan. И вот эти женщины, они были одеты как все женщины в Шри Вриндаван Dhаме в Казахстане. They wore these beautiful gold necklaces that had big rubies hanging from the necklace. У них были огромные золотые ожерелья, с которых свисали огромные красные рубины. They wore these armlets that were just full of diamonds. И также у них были браслеты на предплечьях, которые просто были наполнены бриллиантами. They wore these golden bangles that were inlaid with valuable jewels. И также на них были золотые браслеты, которые были исполнены драгоценностей. And they had these beautiful ornamental gold belts. И также у них были очень красивые узорчатые золотые пояса. And the belts had like thousands of small bells upon them. И на этих поясах были тысячи маленьких колокольчиков. And they put these belts on. Они одели эти пояса. And the belts would hang on their hips. И эти пояса свисали у них на бедрах. And when they would walk, and these bells on the belt would move, it would create a very beautiful and enchanting sound. И когда они ходили, эти колокольчики начинали двигаться и издавали прекрасный чарующий звук. On their ankles, they wore very, like, thick and bulky golden anklets. А на своих лодыжках они носили очень толстые, массивные браслеты. So they were dressed just like you ladies in Kazakhstan dress. То есть они были одеты так же, как и вы, все женщины в Казахстане. And just like you ladies in Kazakhstan, when they walked, they were graceful, just like swans. И точно так же, как и вы, женщины Казахстана, когда когда они шли, они были грациозны, как лебеди. So these ladies of the village, they arrived and they went in to see the child. И вот эти деревенские женщины прибыли, чтобы посмотреть ребенка. And they just immediately went into trance. И они погрузились в транс немедленно. And they had brought many offerings with them. Они с собой принесли множество подношений. They brought rice, they had brought different spices, they had brought different things to worship the child with. Они принесли рис, разные специи и предметы для поклонения ребенку. They brought flowers. Они принесли цветы. And so they did their puja to the child. Они провели ребенку свою пуджу. But then the most important thing that they offered to Krishna was they offered their hearts through the glances from their eyes.
Но затем они предложили самое важное, они предложили свои сердца через взгляды. And so they worshiped Krishna in that way. Таким образом, они поклонялись Кришне. So they were leaving and they were like really overcome with ecstasy. И вот они стали расходиться, их поистине преисполнял экстаз. And after seeing the child, they appeared to be thousands of times more beautiful than they normally were. И вот увидев ребенка, они выглядели в 1000 раз красивее, чем они обычно. So they immediately went to Nanda Maharaj's palace. Они пошли тут же в дворец Нанды Махараджа. And they started creating beautiful songs glorifying this child. И они стали сочинять прекрасные песни, прославляющие этого ребенка. And they began singing, Они начали петь, they began dancing, начали танцевать. and then from the heavens, so many instruments started to accompany them. И затем на небесах множество райских инструментов стали им подыгрывать. Stringed instruments and drums, Струнные инструменты, барабаны, and like flutes were playing. флейты играли. And they were singing, glorifying Krishna. И все они пели и прославляли Кришну. And because there were so many offerings there of yogurt and butter and ghee and the paste of fresh turmeric, and they were in ecstasy, they started taking handfuls of these different items and smearing on the different ladies' bodies. И поскольку там было так много подношений, йогурта, масла, пасты из свежей куркумы, и все они пребывали в экстазе, они стали брать эти разные субстанции или разные жидкости и умощать тела других женщин. And so they had this like brilliant yellow covering them, То есть их покрывал сияющий желтый цвет, white from yogurt, они были белые от йогурта, gold from ghee, золотистые от ги. and then they were really overwhelmed. И тогда их совсем переполнило. So they started taking these balls of cheese and butter and just throwing at one another. Они стали брать шары из этого сыра и масла и бросать друг в друга. So they were singing, И вот они пели, and Brahmins were chanting mantras, браманы повторяли мантры, and people who recite prayers were reciting prayers, те, кто повторяет молитвы, они повторяли молитвы. and the entire sound together was just beautiful spiritual sound. И вот все эти звуки вместе создавали чудесный духовный звук. But then they had a problem, Но потом возникла проблема. and the problem was the sanitation department. И проблема была с санитарным департаментом. Because what happened is that all of the drains of Nanda Maharaj's city became filled with yogurt and butter and ghee because so much was being offered. Потому что все стоки в городе Нанда Махараджа забились йогуртом, маслом и ги, потому что так много всего этого предлагали. But instead of smelling bad when it was in the drains, it had like this beautiful celestial aroma. Но вместо того, чтобы распространять зловоние вот из этих стоков, наоборот, распространялся прекрасный божественный аромат. And then Kavi Karnapur says the demigods came and they disguised themselves as birds and they started eating all that nectar. И затем Карнапур говорит, что пришли полубоги в обличии птиц и стали поедать этот нектар. And so, you know, just the birth of this child, it brought ecstasy and it brought auspiciousness to everybody that lived in Brajapur. Само рождение этого ребенка принесло экстаз и все благоприятное всем жителям Вриндавана. So then back in the room with Jasoda and Nanda and the child, Теперь вернемся в комнату с ребенком Яшоды и Нанды. Rohini Devi, she came and she began to worship all the elderly gopis. И Рахини Деви пришла, и она стала поклоняться всем старшим гопи. And
And she gave them kumkum, and she gave them cloth, and she gave them different gifts. А она стала давать им кумкуму, одежду, ткани и разные другие дары. And then she told the gopis, she said, now you please give your blessings to this child. И она стала говорить этим гопи, теперь вы благословите ребенка. So this basically describes the appearance of Krishna. По сути, так вот описывается рождение Кришны. And it's very, very important to hear these topics about Krishna regularly. И это очень и очень важно слушать эти рассказы о Кришне регулярно. Now, in the Srimad Bhagavatam, in the 10th canto, there's the story of the Rasa Lila. В Шримад Бхагаватам в 10-й песне приводится история Расалилы. And near the conclusion of that chapter, Vyasadeva writes one verse. И в конце этой главы, в заключении главы, Вьясадева пишет один стих. And that verse says, Anugrahaya Bhaktanam Manusam Deham Ashita Bhajte Tadrishi Krida Yashuta Tat Parobhavet. And it means that when the Lord assumes a human-like body to show mercy to his devotees, Когда Господь принимает человеческое тело, чтобы проявить свою милость